grab controversy points towards former DMK Minister K.N. Nehru. Complainant alleges 25 crore worth property was taken. Attack Pandi whilst in prison is DMK strongman Alagari's second close associate, now to be clamped under the Gundas Act. Masked armed robbers in Ashok Nagar leave scot-free with cash and jewels worth 1.5 lakh rupees allegedly threatened to assault inmates. World University Service Centre requires more transparency. High Court orders Madras University Vice Chancellor to take stock of its functioning. The Chief Minister offers 200 crore rupees for technology-based solutions in the Tirupur dying unit crisis. Also suggests two options to attain zero effluent discharge. Hello and welcome to NDTV Hindu. You're watching the news tonight with me, Natasha Doraiswamy. Lots of news coming your way, but first now let's take a look at the national front. A defiant Yediyurappa finally ends resistance and quits as the Chief Minister of Karnataka says he will abide by party's decision. Cabinet clears the anti-corruption Lokpal bill, decides that the Prime Minister will be exempted from the bill. Anxiety over America's looming debt crisis drives down the global market. Sensex opens in the red. England fast bowler James Anderson says Team India will bounce back hard in the second test. Well, with the police closing in on the DMK biggies in the land grab cases against them, now in the keen focus of the police and the public eye is former DMK Minister K.N. Nehru and his close associates. Now, the latest finger pointed by complainant Solomon Devraj alleges that a massive amount of about 25 crore rupees worth of property near Tiruchi was allegedly taken from him. And Solomon had bought the land in 2009 and was allegedly threatened by the Tiruchi deputy mayor and K.N. Nehru's brother. Police are now looking into this complaint. முன்னாள் அமைச்சர் நேரு அவருடைய தம்பி ராமச்சந்திரன் துணை மேயர் அன்பழகன் இவர்கள் சேர்ந்து நிலத்தை ஆக்கிரமிப்பு பண்ணிவிட்டார்கள். போலீஸை எந்த விதத்திலும் செய்ய விடாமல் தடுக்கிறார்கள். அவர்கள் அந்த அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி தடுத்தார்கள். அப்படி இருந்து இந்த நிலத்தை எனக்கு மீட்டு தர முடியாத தலைமையுடைய புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்களுக்கு தலைமையுடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். Well, a close associate of Union Minister M.K. Alagari was today detained under the Gundas Act following a series of complaints of various kinds that were received by the police against him. Attack Pandi is the second close associate of Alagari to be detained under the Act after Pottu Suresh, personal assistant to the DMK leader, was also booked on land grabbing charges. Pandi is already in prison in connection with a land grabbing case, and the police say they had received some more complaints of extortion against Pandi after his imprisonment, forcing them to detain him under the Gundas Act. Well, the police in Ashok Nagar are now investigating a big case of robbery. 3 masked robbers armed with dangerous weapons forcibly entered a house earlier this morning. The occupants of the house had handed over the keys to the cupboard containing these precious belongings, this after being threatened and feared assault. Now, the masked robbers left scot-free with cash and jewels worth 1.5 lakh rupees. நேற்று இரவு நாங்கள் உறங்கி கொண்டிருக்கும்போது விடிகாலத்தில் 2:30 மணிக்கு ஒரு 3 பேர் எங்கள் வீட்டு கதவை திறந்துட்டு வந்து நாங்கள் தூங்கி கொண்ட ரூம்கிட்ட வந்து நகை பணம்லாம் வீட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணாங்க. 3 பேரை வந்து அப்புறம் இந்த சத்தம் கேட்டு ஒய்ஃபும் தூங்கியிருந்தவங்க எழுந்து பீரோ சாவி எடுத்து நாங்கள் அவங்க கேட்டபடி கொடுத்துட்டு அவங்க சத்தம் போடாமல் இருந்தால் நாங்கள் நகை பணம் மட்டும் எடுத்துகிட்டு உங்களை ஒன்றும் பண்ண மாட்டோம், அப்படி இல்லை உங்களை வந்து பொம்பளை பசங்களெல்லாம் வந்து இது பண்ணிவிடுவோம், அட்டாக் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லதுனால நாங்கள் எதுவும் எதிர்க்காமல் நாங்கள் வந்து கொடுத்துட்டோம். பீரோவில் இருந்த நகை, ஒய்ஃப் அணிந்த நகை, 12,000 கேஷு, மொத்தம் 10,000 to 12,000 நகை இருக்கும். 12,000 கேஷு எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு அவங்க போயிட்டாங்க. என்னையும் ஒய்ஃபையும் இது பண்ணிவிட்டு போயிட்டாங்க. Well, the World University Public Service Centre is now in the eye of a controversy surrounding it. The centre, which provides facilities for students on basis of special concessions, had been taken over by a different governing body, and now students seem to be denied those special provisions. The Madras High Court now ordered that the Vice Chancellor of the Madras University look into not just the matter but also supervise its functioning. Let's listen into Peer Mohammed's special report.
This sprawling World University Service Center at Chetpat is in the center of the city. This has been providing accommodation for several university students who are landing in Chennai for work. At a nominal cost of 750 rupees per month, no other place can provide accommodation for university students who are landing in Chennai for work. What you need is an identity card given by a recognized university. This center has been at the center of controversy following a writ petition filed in the Madras High Court. The petitioner, Dr. Kandaraja, said few private individuals have taken over this place and using it to their private advantage. Following which, the Madras High Court ordered a two-member committee, one Inspector General of Registration and also Auditor General, to submit a report on the issue. The two-member committee submitted the report before the Madras High Court today. The Madras High Court said the youth center should comply with the directions of this committee in 6 weeks' time. The committee has said the Madras University Vice Chancellor should take over the presidency of this center so that the activities of this center will be transparent. Also, another major direction from this two-member committee is that the lease agreements have to be rewritten, because this center provides accommodation for a private restaurant, also to a nationalized bank, also to a post office and other commercial centers. Those lease agreements have to be rewritten according to the committee report submitted before the Madras High Court. When this committee report is complied with by this WUS center, things will be more transparent and the activities of this center also will be more transparent. Well, it now seems to be a special hand of help from the Chief Minister Jayalalitha for the Tirupur dyeing units crisis. Today, she suggested two techniques that could possibly resolve the issue at hand. One being treating waste water. The other, the need to evaporate waste using nanotechnology, which will be executed to attain zero effluent discharge. She offered 200 crore rupees aid for this particular technology that will be used. She said that water bodies affected by effluents will be cleaned with the compensation amount already deposited by the dyeing unit owners at the Madras High Court. Well, electricity is always a headache for Chennaites, and now they are left fuming due to billing problems, especially the senior citizens who say that they are left hot and wilting by the undue delay in making their payments. Lalit Jude brings you this report. The internet is down yet again here at the billing counters at Kotruppuram and Indiranagar, and consumers are absolutely livid. திங்கக்கிழமைலேருந்து வரேன் சார். 4 நாளா டெய்லி பஸ்ஸுக்கு போக 5 ரூபா வர 5 ரூபாய். இப்போ 4 நாளைக்கு எவ்வளோ? 5 ரூபா எங்கே போகிறது? நம்ம அன்னாட வேலைக்கு போகிறோம். அது இப்போ பஸ்ஸுக்கு இதை கொடுத்துட்டா நம்ம என்ன பண்ணுறது சொல்லி பார்க்கலாம். வந்து போகிறேன், இன்றைக்கி வா, நாளைக்கு வா, இன்றைக்கி வான்னு திருவாமூரில் இருப்பார்னு 4 நாளாக சொல்லின்னுக்குறாங்க. அதுக்கு வைக்கிற காசை நாங்கள் வேறு எதுக்கும் செலவு பண்ணிடுறோம். அடுத்த நாள் வர சொல்ல இந்த நாங்கள் நகையை வச்சு எடுத்துன்னு வந்து கட்டுறோம். இப்போ 500 ரூபாய். Already sweating over the power cuts, which are very much in place for an hour daily, residents say now they are worried about the fine added to their bill for no fault of theirs. கரண்ட் பில்லு கட்ட தான் வரோம். 3 நாளாக வந்து போகிறேன். கரண்ட்டு இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. நாங்கள் என்ன பண்ணுறது? 30 ரூபாய் ஆச்சு. 30 ரூபாய் யார் தர்றது? வரலன்னாக்கா லேட்டாக வந்தாக்கா வட்டி போடுறாங்க. யார் கொடுக்குறது? நாங்கள் இல்லாதப்பட்டவங்க தானே. எங்களோட ஆஃபீஸ் வேலையும் கெடுது, வீட்டு வேலையும் கெடுது. 4 நாளாக இங்கே வந்து நெட்டு ஒர்க் ஆகலை சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க. நாங்கள் எப்படி பே பண்ணுறதுன்னு தெரியல. ஆனால் எங்களோட வேலை தான். நாங்கள் பர்மிஷன் போட்டு ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்து நாங்கள் எவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். As usual, when contacted, the EB officials give nothing away and say they will look into the matter. Meanwhile, residents say the problem of slapping fines is one thing that can be fixed. You don't have to generate extra megawatts for this. In Chennai with Lalit Jude, Natasha Duraiswamy for NDTV Hindu. Well, it's time to slip into a short break, and coming up on the other side, how easy is it to really grab a hold of a SIM card
with a fake ID. Are service providers the responsible ones? We tell you more on the other side.